Hello, good morning all. In this lecture, today we'll see the pin description for maximum mode for 8086. In previous lecture, we have seen the pin description for minimum mode. Now, all of you know that what is a minimum mode and maximum mode. 8086 is having two modes of operation, that is minimum mode and maximum mode. When it performs the operation internally, then 8086 uses minimum mode of operation, and if 8086 is interfaced with another peripheral devices, memory cards, or other input output devices, then it performs the operation in maximum mode. So today we'll see which pins is used in a maximum mode operation. So first pin in maximum mode operation is pin number 24 and 25, that is QS1 and QS0. This is nothing but Q status. These lines provide information about the status of instruction Q during clock cycle, after which the Q operation is performed. In last lecture, I have told you about instruction queue. The 8086 processor is having 6 bytes of instruction queue where instructions are stored. Instruction is nothing but the command which we have given in the form of assembly level language, and the 6 byte of information of that commands or related program is stored in instruction queue. So 8086 at a time able to perform or work on 6 byte information. So that instruction queue is empty or it is filled with 6 byte information is identified by these pins, that is QS1 and QS2. 8086 कडे 6 बाईटचा इन्स्ट्रक्शन क्यू आहे आणि त्या इन्स्ट्रक्शन क्यूमध्ये आपण आपला असेंब्ली लेवल लँग्वेजमधला जो प्रोग्राम आहे, टास्कमधला प्रोग्राम आहे, प्रोग्राम म्हणजे कमांड जी आहेत त्या आपण इन्स्ट्रक्शन क्यूमध्ये स्टोअर करणार आहोत. 6 बाईटपर्यंत इन्फॉर्मेशन स्टोअर होते आणि ॲट ए टाईम 8086 त्या 6 बाईट इन्फॉर्मेशनवरती काम करतो, ॲट ए टाईम करतो, बिकॉज इट इज हॅविंग पाईपलाईनिंग फीचर. सो दॅट इन्स्ट्रक्शन क्यू तो फुल आहे की नाही, एम्प्टी आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपल्याला क्यू स्टेटस पिन दिलेले आहे. त्या चेक करतात की इन्स्ट्रक्शन क्यू एम्प्टी आहे का फुलफिल आहे. जर तो फुल असेल तर इन्स्ट्रक्शन वेट स्टेटमध्ये जातात, बरोबर आहे. आणि जर तो एम्प्टी होत असेल, एक एक बाईटनी तो फ्री होत असेल, तर ह्या ज्या स्टेटस पिन्स आहेत त्या एक एक इन्फॉर्मेशन किंवा इन्स्ट्रक्शन त्याच्यामध्ये लोड करतात. सो दीज आर द क्यू स्टेटस पिन्स which is used to provide information about the status of instruction queue. Then next pins are status signals, that is S0 bar, S1 bar and S2 bar, means pin number 26, pin number 27 and pin number 28. This pin indicates a different types of operation performed by the microprocessor and required by the controller Intel 8288. Now what do you mean by 8288? It is a DMA controller, that means direct memory access. If we want to enhance the memory parameters or we have to enhance the memory size of the 8086, we can interface DMA controller 8288 to it. So if we want to perform the operation with another memory card or another memory access, so these status signals are used to select or perform the operation of external memory like 8288 controller. ज्या स्टेटस पिन आहेत S0 बार, S1 बार, S2 बार, ह्या पिन्स आपण ह्याच्या अगोदर मल्टिप्लेक्सर आणि डीमल्टिप्लेक्सरमध्ये बघितल्या होत्या. तिथे पण या स्टेटस सिग्नल देतात. बट ह्याच्यामध्ये काय आहे की जेव्हा 8086 अनदर मेमरी डिव्हाइसशी इंटरफेस होतो त्यावेळेस ते मेमरी फंक्शन, त्याचे मेमरी फंक्शन ॲक्सेस करण्यासाठी ह्या स्टेटस सिग्नल्स जे आहेत हे 3 स्टेटस सिग्नल यूज होतात. सो रिमेंबर, व्यवस्थित ठेवा, लक्षात करा की हे 3 स्टेटस सिग्नल्स आहेत ते डायरेक्ट मेमरी ॲक्सेस म्हणजे अनदर मेमरी कंट्रोलर जो आहे तो ॲक्सेस करण्यासाठी, त्याचं स्टेटस चेक करण्यासाठी या 3 स्टेटस सिग्नल्स वापरतात. द नेक्स्ट पिन, here the status
pin truth table is provided to you. The status is given like 3-bit binary data. If S0, S1 and S2 bar all are is in low position, then interrupt acknowledge status will be given by microprocessor. Now interrupt acknowledge is explained in previous lecture. Interrupt means some subprogram and acknowledgement means accepting the interrupt request by 8086. After accepting interrupt acknowledge, the 8086 stops the previous execution and it will start executing the subprogram which is given by interrupt request. When the status pin signals are 001, then IO read operation is performed, means the data is read from input output devices by the 8086 processor. If the status pins signals are 010, then input output, that means IO write operation is performed by the processor, means the data is written in input output devices. If the status is 011, then halt means processor will wait for checking the availability of the bus which is used for different operations by 8086. Then if status is 100, then opcode fetch is done by the 8086. Opcode fetch means accessing the address location of a given code or instructions or assembly program. Then if the status is 101, the memory read operation is performed, means the data is read from memory of the 8086 or external memory which is interfaced with 8086. If the status is 110, then memory write operation is performed. The data is write it into the memory of 8086, or we can write the data into external memory which is interfaced with 8086. If the status is 111, then the status of 8086 is passive, means it is in idle state. So these pins is used to provide the status of the 8086 in maximum mode, means it is interfaced with another input output devices or memory. तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता की हा मॅक्सिमम मोडमध्ये ह्या पिन्स वापरतात आणि मॅक्सिमम मोड मीन्स वी आर इंटरफेसिंग आवर प्रोसेसर विथ इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस और एक्सटर्नल मेमरी डिव्हायसेस. सो आपण रीड अँड राईट ऑपरेशन्स करू शकतो ह्याच्यामध्ये विच इज रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस और मेमरी. देन नेक्स्ट पिन इज लॉक बार. This is an active low output signal which is used to prevent the system bus master from gaining the system bus. 8086 is having 3 buses for address, data and control, right? Buses means a number of wires or group of wires, and if we are interfacing our processor with another controller or coprocessor, then our 8086 acts as a master and another processor acts as a slave, right? If we are doing interfacing, then we have to use the buses for data transmission and reception, right? So by checking the availability of both the processor, that is master and slave, this pin is used. That this is checking which bus is available for transmission and reception, or it can check which bus is performing operation. मीन्स जेव्हा आपण इंटरफेसिंग करतो अनादर पेरिफेरल डिव्हायसेस बरोबर 8086चे, तर 8086 हा मास्टर कंट्रोलर असतो आणि जो इंटरफेस केला आपण त्याला कोणताही डिव्हायसेस किंवा कोप्रोसेसर तो स्लेवसारखा ॲक्ट होतो, बरोबर आहे. तर दोन्ही जे प्रोसेसर आहेत ते त्या दोघांचेही बसेस, ॲड्रेस बस, डेटा बस आणि कंट्रोल बस, बरोबर आहे, ॲट अ टाईम कोणता तरी एक चालू असेल, बरोबर.
जर मास्टर बस चालू असेल, मास्टर प्रोसेसर ऑपरेट करत असेल तर स्लेव आयडल स्टेटमध्ये पाहिजे, आणि जर स्लेव वर्क होत असेल तर मास्टर आयडल स्टेटमध्ये पाहिजे. जसं मास्टर जे के फ्लिप फ्लॉप आपण पाहिलं होतं तसं. तर ॲट अ टाईम कोणता बस चालू आहे किंवा मास्टर ऑपरेशन परफॉर्म करत असेल तर सिस्टीम बस डिॲक्टिवेट असला पाहिजे. हे चेक करण्यासाठी लॉक बार ही पिन यूज होते, बरोबर. जर मास्टर चालू असेल तर स्लेव डिॲक्टिवेटेड पाहिजे, आणि स्लेव चालू असेल तर मास्टर डिॲक्टिवेटेड पाहिजे. तो डिॲक्टिवेशन करण्यासाठी लॉक बार ही पिन वापरली जाते. पिन नंबर 29 इज लॉक बार आउटपुट पिन, राईट. Then next pin is pin number 30 and pin number 31, that is RQ bar slash GT1 bar and RQ bar slash GTO bar, means request and grant. जसं की काल आपण लास्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं होतं की कोणतीही रिक्वेस्ट असेल तर ती रिक्वेस्ट जेव्हा पिनवरती इनपुट पिनवरती येते, ज्या काही रिक्वेस्टिंग पिन्स आहेत त्याच्यावरती येते, तेव्हा त्या ॲक्नॉलेज केल्या जातात. म्हणजे ती जी रिक्वेस्ट आहे ती ग्रँट केली जाते मायक्रोप्रोसेसरकडनं. जर प्रिव्हियस एक्झिक्युशन काही चालू असेल किंवा नसेल तर पहिल्यांदा तो होल्ड स्टेटमध्ये जातो, चेक करतो कोणत्या रिक्वेस्ट आहे, आणि मग त्याच्यानंतर जर मेमरी किंवा बस अवेलेबिलिटी चेक करून तो ऑपरेशन परफॉर्म करायला चालू करतो. म्हणजे जी रिक्वेस्ट आली आहे त्याला ॲक्नॉलेज देतो, बरोबर आहे. तो रिक्वेस्ट ॲक्सेप्ट करणं आणि टास्क परफॉर्म करणं ह्याच्यासाठी ह्या पिन आहेत, रिक्वेस्ट आणि ग्रँट ऑपरेशनसाठी. These pins are used by the other local bus master in maximum mode to gain the control of local bus of the end of processor in current bus cycle. These are the bidirectional pins. कारण रिक्वेस्ट आणि ग्रँट काय आहे, रिक्वेस्ट देणे म्हणजे पाठवणे आणि ग्रँट करणे, ॲक्नॉलेज करून प्रोसेस परफॉर्म करून आउट सिग्नल द्यायचा, म्हणून बायडायरेक्शनल आहे, इन आणि आउट आहे. हायेस्ट प्रायोरिटी सिग्नल आहे. ह्याच्यामध्ये रिक्वेस्ट सेंड करणं आणि ॲक्नॉलेज्ड करणं ह्या दोन्ही गोष्टी ह्या पिनद्वारे प्रोसेसर काय करत असतो, इंडिकेट करत असतो. सो रिक्वेस्ट आणि ग्रँट ऑपरेशन. अगेन ह्याच्यामध्ये रिक्वेस्ट आणि ग्रँट जे ऑपरेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये लोकल ॲज वेल ॲज एक्सटर्नल बस यूज होतो. ज्यावेळेस एक्सटर्नल बस आहे म्हणजे काय की आपण इंटरफेस केले अदर पेरिफेरल डिव्हायसेससोबत, सो त्याच्यामुळे त्याचे पण बसचे रिक्वेस्ट आणि ग्रँट म्हणजे ॲक्नॉलेज हे प्रोसेसर थ्रू केलं जातं. त्याच्यामुळे रिक्वेस्टिंग आणि ग्रँट या दोन्ही जे ऑपरेशन्स आहेत ते पिन नंबर 30 आणि 31 परफॉर्म करतात, बायडायरेक्शनल आहेत आणि मॅक्सिमम मोडमध्ये यूज करतात. देन रेडी अँड वेट स्टेट. जसं सांगितलं की आपण जेव्हा इंटरफेसिंग करतो, वी आर इंटरफेस सो मेनी डिव्हायसेस, इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस विथ 8086. सो 8086 हॅव टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ बसेस, इंटरनल बसेस ॲज वेल ॲज एक्सटर्नल बसेस. जर अवेलेबिलिटी चेक करायची असेल, इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म करायचं असेल तर वेट स्टेटमध्ये दाखवत होतो की बसवरती मास्टरचा कंट्रोल आहे, म्हणजे इंटरनल बसेस बिझी आहेत किंवा ॲक्युपाईड बाय इंटरनल ऑपरेशन्स आहेत, त्याच्यामुळे तो वेट करायला सांगतो अदर डिव्हायसेसला. आणि जेव्हा ऑपरेशन्स परफॉर्म होतात किंवा बसेस अवेलेबल होतात मायक्रोप्रोसेसरकडनं तेव्हा तो रेडी सिग्नल देतो. त्याच्यामुळे आपण अदर इंटरनल पेरिफेरल डिव्हायसेसबरोबर इंटरॅक्ट करू शकतो किंवा डेटा ट्रान्समिट रिसीव करू शकतो किंवा त्यांचे बस जे आहेत ते यूज करू शकतो, बरोबर आहे. आता रेडी आणि वेट दीज टू स्टेट्स इज वर्क विथ क्लॉक सिग्नल. Clock signal, all of you know clock signal is a square wave signal which is having t on and t off time period, which is used to start or trigger the operation. It is nothing but 5 megahertz clock signal. So it is having normally 460 nanosecond time, or we can say that clock period is from 200 नॅनोसेकंड्स टू 66 नॅनोसेकंड. सो रेडी आणि वेट दोन्ही हे जे सिग्नल्स आहेत हे सिग्नल्स पण कशासाठी यूज होतात, मॅक्सिमम मोडसाठी होतात. कारण मॅक्सिमम मोडमध्ये इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस, पेरिफेरल डिव्हायसेसचे बसेस अवेलेबिलिटी चेक करण्यासाठी, ॲड्रेस डेटा चेक करण्यासाठी या दोन पिन्सचा यूज होतो. द एक्झाम्पल आहे ऑन युअर स्क्रीन, यू कॅन सी द एक्झाम्पल.
M means M is available on master bus. We are want to send this M signal to another peripheral device or another input output device. So first processor will send the interrupt request. Then if the processor is in ready state, then it will send the handshaking signal, which is nothing but acknowledge, means it is able to accept the interrupt request or any request. The system buses are available. So if system buses are available, it will send the data on system bus. You can see that now M is on the system bus. Then once acknowledgement is done, the data is get transmitted on another bus. That means M is shifted into the next peripheral device, or it is shifted or stored into the peripheral device. Then after that, in this way we can send the request as well as we'll get the acknowledge from the processor, and we can able to send or transmit the data within two coprocessors, or from processor to input output devices, or from processor to another peripheral devices. Again, we can able to access same data from another peripheral devices. You can say that now see that A is in the another system master bus, बरोबर. A जो आहे तो अदर पेरिफेरल डिव्हायसेसमध्ये आहे किंवा इनपुट आउटपुट डिव्हायसेसमध्ये आहे. परत तो जर डेटा आपल्याला इनपुट करायचा असेल प्रोसेसरमध्ये, तर त्यालाही आधी रिक्वेस्ट पाठवावी लागेल. रिक्वेस्ट पाठवल्यानंतर तो सिस्टीम बसवरती येईल, आणि सिस्टीम बसवर आल्यानंतर जेव्हा प्रोसेसर रेडी असेल ॲक्सेप्ट करायला, सिस्टीम बस अवेलेबल असेल, तेव्हाच तो ॲक्नॉलेज होईल आणि तो इनपुट होईल प्रोसेसरमध्ये. सो हे जे एक्झाम्पल आहे हे रेडी आणि वेट स्टेट्स आहे. तर प्रत्येक वेळेस त्याला चेक करायला लागतं की सिस्टीम बसवरती डेटा आहे की नाही. तो रेडी आणि वेट स्टेटनी तो काय करतो, चेक करतो, आणि मगच रिक्वेस्ट आणि हँड चेकिंग सिग्नल देऊन ॲक्नॉलेज करून डेटा ट्रान्समिट करतो. सो हे जे पिन फंक्शन्स आहेत हे मॅक्सिमम मोडचे पिन फंक्शन्स आहेत. आपण पूर्ण पिन डायग्राम लर्न केली आहे. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये विल सी द आर्किटेक्चर ऑफ 8086. This is all about pin function of 8086. Thank you.